హాయ్ అండి అందరికీ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి దోసకాయ ఎండుమిర్చి పల్లీలతో చట్నీ అయితే చేస్తున్నానండి. పల్లీలు అయితే లైట్గా వేయించుకున్నాను, అలాగే ఎండుమిర్చి కూడా ఆయిల్ లైట్గా వేయించుకొని రొట్టి పచ్చడి అయితే చేయబోతున్నాను. ఈ వీడియో కొన్ని చోట్ల న్యాచురల్ సౌండ్స్తో అయితే వీడియో అయితే ఉంటుందండి. సో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. సో చట్నీ అయితే నూరడం అయిపోయింది. లాస్ట్కి అయితే పోపు వేసుకుంటున్నాను, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి. సో టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, బాగా నచ్చితే